Monge kimwamutin in counties chebo Narok ak Laikipia akobor kaimetab kei kosubkei ak yautik chekokoba barak chebo managet ak kotunetab lagok chetomo koyam kenyisiekwak koboto yatitaetab lagok che tibik en komosoton mising ko en kasariton bo tumwek. Kabit niton en kasarta nekomwei en gaa lagok oeng'u chebo greditab 9 akocheng toretet en kot agenge noton anan kot agenge en kebeberta nebo Doldol yekon konai ichek akobo tetutik chekomiten chebo keyatita ichek en kasariton. Kong'ololi kimwamutin choton en sirietab Kimancho en igorto noton nebo graduation ko kaikeskei konetisietab tibik 250 korirtaen kimwamutin choton alak en kirwogik chebo counties choton en mwaet kole maisuldoen komie boisienywan noton nebo keborien yautik cheu choton en kebeberwek choton. And even our chiefs undertake sensitization so that our girls cannot be involved in sexual issues. So one of them is to ensure that in any celebration that happens in the community, whether it's circumcision for the boys, whether it is weddings, they have to notify the chiefs. Lakini tukikuja mahali kama hapa Laikipia North, statistics iko juu sana. Tunaweza jiambia statistics iko more than 80% wasichana wanakeketwa. Na shida nyingine kubwa ambayo tuko nayo ni wasichana kutoka shule kwa sababu ya mimba ya mapema. Na tumeongelelea hii maneno na tumesema kila mzazi achunge mtoto. Mtoto aache kwenda wakati ambaye hatakikani, usiku kwenda kesha, kwenda sijui wapi, wasichana waache kupewa hiyo ruhusa. The objective of this is to empower our parents so that they can be able to learn new skills on how to bring up their children in a more safe and protected environment.